Just look at this graph. This is the blue colored line is indicating the outgoing earth energy, and this yellow part is the solar energy, incoming solar energy. Okay, so from morning 6 a.m. to just afternoon 6 p.m. we generally observe the sunlight. Hmm? That is, for these 12 hours only the solar radiation is coming on the earth surface. Okay, and this blue colored line and this blue colored line indicates the emission, indicates the radiation of the earth surface. Okay, so earth surface radiates maximum radiates maximum of its energy during this time. Hmm? And earth is emitting minimum energy during morning. Okay, and the sun is radiating maximum of its energy at noon, at 12 o'clock in the noon. Huh? but but we observe that the highest temperature is somewhere between 3 to 5 p.m. Okay, and the minimum temperature is generally at 6 a.m. in the morning. Okay, 6 a.m. in the morning. সকালবেলা 6টার সময় মোটামুটি সবথেকে দিনের কম ঠান্ডা থাকে. Okay, why it is not occurring in the night? Why it is not occurring in the night? Because at night the sunlight is completely absent. Hmm? after sunset After sunset, earth surface is continuously radiating its energy. Hmm? Okay, but still at 12 o'clock in the night we do not observe the lowest temperature. Okay, why this is so? Just look at this. These 2 points are very important. Hmm? At this point, that is at 6 a.m., the outgoing earth energy and the incoming solar energy, they become same. Okay, they become same, and earth, oh বাবা, এক মিনিট ধর তো। হ্যাঁ বল বল। এই তো এখনই তো নিচ্ছি। ঠিক আছে, এখন রাখ, আমি পরে ফোন করছি তোকে। Okay, that at this time the outgoing earth energy and the incoming solar energy become same, and also at this particular time these two again become similar. Okay, so these two time actually represents the maximum and minimum temperature time of the earth. ওকে, মানে যখন ইনকামিং সোলার রেডিয়েশন আর হচ্ছে আউটগোয়িং আর্থের রেডিয়েশন বিকাম সেম, তখন আমরা ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম টেম্পারেচার অবজার্ভ করতে পারি। ওকে, ক্লিয়ার? আরেকবার বলো। যখন আমরা দেখছি যে সকালবেলা মেনলি হয় মিনিমাম টেম্পারেচার, আর হচ্ছে বিকেল বেলা 3টে থেকে 5টার মধ্যে হয় হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার। কখন হয় না, যখন আউটগোয়িং সান এনার্জি মানে রেডিয়েশন অফ দা আউটগোয়িং আর্থ এনার্জি আর ইনকামিং সোলার রেডিয়েশন যখন সেম হয়। ওকে, এই যে দুটো পয়েন্ট কি ইন্ডিকেট করছে? at this point incoming solar energy is equals to outgoing earth energy. Okay, ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? সবাই বুঝেছে? ওকে, হ্যাঁ ভাইয়া। হ্যাঁ, আচ্ছা দাদা বল।
বলছি যে ওই তোমার যখন মিনিমাম টেম্পারেচার থাকে তার মানে কি ওই সময়টা মানে যত এনার্জি ও ধরো এই আমি একটা গোটা এইটা দিন বলছি কেন সকালবেলা হচ্ছে এইখানে আমরা সব থেকে মিনিমাম টেম্পারেচার পাই। হ্যাঁ, এটার কারণটা হচ্ছে যে ইভাপোরেশন অকার্স অ্যাট দিস টাইম। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম ইভাপোরেশন অকার্স অ্যাট দিস টাইম। এই সময়টা আমরা ম্যাক্সিমাম ইভাপোরেশন দেখতে পাই। ঠিক আছে, এবং ইভাপোরেশন হচ্ছে কুলিং প্রসেস। ঠিক আছে, হুম ইভাপোরেশন হচ্ছে কুলিং প্রসেস, দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই উই ফিল কোল্ড। ওকে, শুধুমাত্র ইভাপোরেশনের জন্যই কি হবে, মানে আমি বলছিলাম যে পুরো এনার্জিটাই কি ও থ্রু আউট নাইট ধরে মানে আর্থ রেডিয়েট করে, সেই জন্য ওই টাইম আর্থ পার্টিকুলার। রেডিয়েট তো, হ্যাঁ দেখ, আর্থ তো রেডিয়েট, অবশ্যই রেডিয়েট করছে, সেটা তো ঠিকই। হ্যাঁ, এবার অনেক সময়, এবার দেখ সব সময় যে মানে আর্থ পুরো এনার্জি রেডিয়েট করতে পারে, তো তাহলে তো ভালোই হতো। ঠিক আছে, আহ, এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যখন ও ইভাপোরেশন করে তখন এই যে বাষ্পীভবনের যে লিন তাপ থাকে, যে ল্যাটেন্ট হিট, সেটাকেও নিয়ে নেয় না, তো তার ফলে ঠান্ডা আমরা ফিল করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা। না তাহলে ভাব না, গরমকালে রাত্রেবেলা ঘুমোতে পারি না কেন, এত গরম লাগে কেন? রাত্রি হলে তো ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কথা, হুম। তাই না? আচ্ছা, so there are some exceptional cases also occurs. ঠিক আছে, exception to this natural phenomena occurs where there is afternoon cloudiness or haze. If in afternoon time the sky become cloudy and haze, then what happens? The average temperature, the average temperature uh, মানে then we can observe the minimum temperature just after the 1-2 hours after the estimated time. Okay, মানে দেখ, 3টের সময় তো আমাদের ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার হওয়ার কথা, বা 5টার সময় যদি হেজি হয়, মানে হেজ থাকে, যদি ক্লাউডিনেস থাকে, তাহলে হয়তো আমরা কি দেখবো, আমরা হয়তো দেখবো যে সেই টাইমটা একটু ভ্যারি করছে। ঠিক আছে, ওকে। এবার দেখ, if the cloudiness prevails throughout the day, suppose entire day is cloudy, then highest temperature will occur at night, because of the cloudiness. Okay, because cloud will absorb infrared radiation and it will again re-emit the infrared radiation to the earth surface. Okay, so cloudiness throughout the day actually increases the temperature of the earth, and the highest temperature occurs at night. Throughout the morning, then highest temperature will at night time. Okay. What happens in winter time? In winter time, some occasional atmospheric storms bring the highest temperature at night. Okay, in winter time, some occasional atmospheric storms bring the highest temperature at night. Okay, and during the night time, earth cools by radiation. The radiation, and this radiation is called, or this cooling is called radiational cooling. Radiational cooling. What is radiational cooling? During night, the earth cools by radiating the energy. Okay, during night, earth cools by radiating the energy. This process is called radiational cooling. Okay,
দেখ রাত্রেবেলা কি হয়, রাত্রেবেলা আর্থ সারফেস কি করে ঠান্ডা হয়, এনার্জি রেডিয়েট করে, তাই তো? তাহলে এই প্রসেসটাকে বলা হয় হচ্ছে রেডিয়েশনাল কুলিং। ওকে, এটাকে বলা হয় হচ্ছে রেডিয়েশনাল কুলিং। भैया अगर रेडिएशनल कूलिंग है तो हाईएस्ट टेम्परेचर नाइट में कैसे होगा अगर क्लाउड्स प्रिवेल करने से भी, क्योंकि अर्थ देखो तो रेडिएट रेडिएशन, कर रहा है ना। हाँ देखो देखो अगर, हाँ तो मैंने ये जो बोला ना, क्या कोल्डेस्ट पार्ट will be at 6 am and warmest time will be between 3 to 5 pm. These following things can occur only if cloudless condition, cloudless condition only prevails. Okay, cloudless condition, and also again we need uh, a dry condition we need. Okay, dry condition. So there are some factors which actually controls these condition, this phenomena. ওকে, কিছু কিছু কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো হচ্ছে এই ঘটনাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ওকে, বলছি, আসছি, সব আসছি একে একে। ওকে, সো দ্যাট both the ground and air, both the ground and this air, they cool by radiation, right? They cool by radiation during night time, and suppose this is your cloudy condition, then cloud absorbs infrared radiation and then it will again re-emit, it will again send back to the earth surface. So earth surface will be warmer and warmer. Okay, so we need a cloudless night. Okay, cloudiness should not be there. Okay, clear? हाँ भैया। What happens if our night become cloudless? What happens? Suppose night is cloudless. Okay, night is cloudless, then what happens? Only infrared radiations will be emitted by the earth surface. So as a result, what we will observe, that the ground surface will become cooler. Okay, ক্লাউডলেস থাকলে গ্রাউন্ড সারফেসটা কুলার হবে, তাই তো? ঠান্ডা হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, কুলার হবে। আর এই নিচের দিকে যে এয়ারস গুলো থাকবে, সেখানেও আমরা কি দেখতে পাবো, সেখানেও আমরা দেখতে পাবো যে কোল্ড এয়ার, হ্যাঁ, cold air will also be present adjoining to the colder surface, and if we move upward, it will also be warmer. It will be in warmer condition. Why? Because gas is a very bad conductor of heat, right? Gas is a very bad conductor of heat. So as a result, what we will observe, this phenomena is called radiation inversion. This phenomena is called radiation inversion, and this occurs only in night. Okay, radiation inversion occurs only in night. Okay, and for this condition we need clear, calm night. Okay, clear and calm night, and this is also called nocturnal inversion. This is also called nocturnal inversion. Okay, so what is radiational inversion? Radiational inversion means that the surface and its adjoining air is cold, and as we move upward, the temperature of the
atmosphere is actually warmer. Okay, so this condition is called radiational inversion. Okay, so how cold air can form near the surface? Okay, how cold air can form near the surface? Okay, just look for this strong radiational inversion. For this strong radiational inversion, we need some condition, right? What are those conditions? That is, we need calm air. Night should be long. Night should be long. We need dry air, and the sky should be cloud free. Now let's talk about these 4 factors. Okay, so if calm air present, what will happen? If there is too much turbulency, then what will happen? If turbulency occurs, then what will happen? The entire column of air will mixed up thoroughly, and if the entire column of air mixed up thoroughly, that will not cause so much variation of temperature, right? It will minimize the temperature, right? Or we can in fact observe that the entire temperature, that is temperature of the entire wind sequence, or the temperature of the entire atmospheric sequence will be same, because this is being thoroughly mixed. Okay, so calm air is necessary. If calm air is necessary, if the air is very much in calm condition, then we can see this vertical succession, where colder air will be at the bottom and the warmer air will be at the top. Okay, so windless night is essential for strong radiational inversion. Okay, because breeze always tends to mix the colder air at the surface with the warmer air above. Okay, clear? Now next is, we need long night. Why long night is important? Because as long as the night will be, more will be the earth radiation. Earth can radiate most of its energy. Okay, যত রাত্রি বড় হবে আর তত বেশি এনার্জি রেডিয়েট করবে, and earth will get the chance to become much more colder. Okay, so as a result we will again observe the same thing. Near the surface it will be colder, and above, as much as we go above it, it will become warmer and warmer. Okay, why dry air is important? Why dry air is important? Why dry air is important? কারণ যদি ওয়াটার ভেপার থাকে, ওয়াটার ভেপার তো হিট ধরে রাখে। হ্যাঁ, water vapor is selective absorber, right? Water vapor is selective absorber. If water vapor is present somehow, then it will absorb infrared radiation, that will increases the temperature. So dry air is necessary. Okay. And we need also clear sky, cloud free condition. So these radiation inversions are most likely with a clear sky and dry air. Why? Because under this condition
the ground is able to radiate its energy to the outer space. Okay, and as a result we observe cooling as a result we observe a cool condition. Okay, আচ্ছা দাদা বল। ক্লাউড ফ্রি কন্ডিশন কেন রাখবে? তা ক্লাউড ফ্রি যদি না হয় তাহলে তো ও আবার ব্যাক করবে না, ব্যাক করিয়ে তো আবার সারফেসের টেম্পারেচার কি ইনক্রিজ করিয়ে দেবে। আচ্ছা, মানে হিটটা রেডিয়েট করলে ও Heat- ক্লাউডের সাথে, হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ক্লাউডটা আবার আবার হচ্ছে তোর হচ্ছে তোর আবার হিটকে ফেরত পাঠাবে, ইনফ্রারেড গুলোকে আবার ফেরত পাঠাবে আর্থ সারফেসে। হুম। ওকে, তাহলে কি দেখলাম? সো রেডিয়েশন ইনভার্সনস মে অকার্স অন এনি on any night, but we need a cloud free condition, a relatively dry condition, longer night, okay, and a very still and calm air condition. Clear? Now just look at this picture of this diagram. So this just look at this diagram. This is simply a valley. Okay, this is simply a valley. During night time, all the surface air throughout this point, during night time, all the air will become cooler, right? So cold air must be heavy, right? Cold air is heavy air. Density is high, right? So this cold air will move towards the valley. Okay, will move towards the valley. So in a valley, as we move towards the deeper portion of the valley, we will feel a cold climatic condition, relatively colder condition. Okay, this is called this part is very much colder. Okay, this part is very much colder. Just look, this part is very much colder, and in this part, entire cold air will move to this valley, and above this layer, the warmer layer or the warmer air will be present. Warmer air will be here and colder air will be here. Okay, so this layer is called thermal belt. Okay, this layer is called thermal belt. Okay, so cold heavy surface air slowly drains downhill during the night, and eventually it will settle in the low lying basins and valleys. Okay, so valley bottoms becomes colder than the surrounding hillsides. Okay, so in middle latitude, these warmer hillsides are called thermal belts. Okay, so the hillsides are called thermal belts. Okay, and they are less likely to experience freezing temperature. Okay, just look at this colder part. At this colder part, temperature is in minus, right? But in this thermal belt, temperature becomes positive and positive. Okay, temperature becomes positive. Okay,
So how farmer will plant their trees? যে সমস্ত গাছগুলো কোল্ডার কন্ডিশনে সাস্টেন করতে পারবে নিজেরা, তাদেরকে কোথায়, তাদের হচ্ছে ভ্যালির এই ডিপার পোরশনে তাদেরকে আমাদের হচ্ছে প্ল্যান্ট করতে পারি। ওকে, উই ক্যান প্ল্যান্ট দোজ ট্রিজ at the highest elevation, at the higher elevation, but at this portion, at this 80 to around 280 meter height, in between this depth a farmer must plant such crops that can or that has the capability to experience warmer condition. Okay, বুঝতে পারলি তো? গাছপালা বুঝে শুনে বসাতে হবে। পুরো হিল সাইড জুড়ে যে কোনো গাছপালা আমরা লাগাতে পারবো না। ওকে, ক্লিয়ার? Now distribution of temperature. Distribution of temperature. এখানেই করাই। Distribution in temperature. We all know what is isothermal line, right? Isothermal line. Isotherms are such lines that joins all points of equal temperature. Okay, all points of equal temperature is called isotherm. Okay, suppose we are at an elevation of 2 kilometer, 2 kilometer, and we are experiencing a temperature of 20 degrees Celsius. Okay, so what will be the temperature at its reduced sea level? We know lapse rate is 6.5 degrees Celsius per kilometer. Okay, lapse rate is 6.5 degrees Celsius per kilometer. So what will be the temperature at this point? সুমন কি হবে বল? 33 কত হবে? 33 33 degrees Celsius. Okay, suppose in some area acha, we should follow that isothermal line is not only used in igneous petrology. Okay, it also we also use isothermal line to describe the temperature condition of the world. Okay, so isothermal maps are also available for indicating the temperature distribution throughout the world. Okay, আমার ওই 33 টা একবার একটু বলে দিও না। এই তো এখানে 30 এই ল্যাপস রেট হচ্ছে 6.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মানে ইচ 1 কিলোমিটারে 6.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস করে টেম্পারেচার কমতে থাকে। তাহলে এটা যদি এখানে যদি 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার হয়, তাহলে এর 1 কিলোমিটার নিচে কত হবে? 26.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আরো 1 কিলোমিটার তলায় কত হবে? 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, ল্যাপস রেট মানে হচ্ছে পার কিলোমিটার ইনক্রিজ ইন হাইট যে রেটে টেম্পারেচার ফল হয় সেটাকে বলা হয় ল্যাপস রেট। ওকে, সো when some isothermal lines are present very closely, it indicate steep temperature gradient. Okay, it indicates steep temperature gradient. So when there will be a steep temperature gradient হবে, মানে আইসোথার্মাল লাইনস গুলো এরকম ভাবে আছে, সাপোজ এটা 20 ডিগ্রি, এটা 30 ডিগ্রি, এটা 40 ডিগ্রি, এটা 50 ডিগ্রি, এটা 60 ডিগ্রি, আর একটা জায়গায় হয়তো এরকম ভাবে আছে।
20, 30 degree, 40 degree, 50 degree. So for this case, there will be a steep temperature gradient. Huh? Steep temperature gradient. If there is steep temperature gradient, then what will happen? There will be a rapid horizontal change in temperature. Okay, so there will be a rapid horizontal change in temperature. Huh? Rapid horizontal change in temperature. Okay, and if isothermal lines are widely spaced, then there will be a gentle gradient. There will be a gentle gradient. Okay. भैया वो वर्टिकल चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा? नहीं, ये तो वर्टिकल का मतलब, ये तो वर्टिकल के लिए नहीं बोल रहा है ना, ये तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर का लेयर का बीच में जो टेम्परेचर उसके लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या इन स्पेस. ओके, सो सपोज दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर पोल. सो हाउ isothermal lines are following the locations. Okay, clear? This is actually surface temperature. This is actually talking about surface temperature. Okay, we are not talking about the vertical layers. Okay, we are simply talking about how temperature is distributed throughout the earth surface. Okay, জেন্টাল গ্রেডিয়েন্ট হলে কি বললে? সাপোজ এই যে টেম্পারেচারের যে গ্রেডিয়েন্টস গুলো, মানে আইসোথার্মাল লাইনস গুলো যদি ওয়াইডলি স্পেসড হয়, ঠিক আছে, তাহলে সেখানে কি হবে, মানে আগেরটাই কি হয়েছিল, এখানে হচ্ছে তোর হচ্ছে স্টিপ টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট. স্টিপ টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট, তাহলে কি হবে, ইফ দেয়ার ইজ স্টিপ টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট, দে উইল মিক্স থরলি, দে উইল ট্রাই টু মিক্স থরলি. হ্যাঁ কি না? যদি খুব বেশি টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশনের এয়ার গুলো পাশাপাশি খুব কাছাকাছি থাকে, তাহলে কি হবে, তারা খুব তাড়াতাড়ি মিক্স হতে চাইবে. হ্যাঁ কি না? বাট ইফ they are at widely spacing, they will not try to move thoroughly. Okay, they will not try to mix thoroughly and rapidly. Okay, so in this case the air mixing will be very slow process. So in this process we can also map, we can also construct the map for pressure distribution also. Okay, so that type of map will be called isobar map. Isobar map মানে isothermal map মানে কি, যেখানে যেখানে সেম টেম্পারেচার সেই সমস্ত জায়গাগুলোকে কানেক্ট করে. And if we talk about the isobaric map, then it will connect all the points where pressure will be equal, where pressure will be same. Okay, in any, suppose there is some closely spaced isobars, what does it indicates? It indicates wide variation in temperature. Okay, টেম্পারেচার না প্রেসার? temperature, wide variation in temperature. আরে প্রেসারের সঙ্গে টেম্পারেচারের রিলেশন আছে তো, ক্লাস 10 এ পড়েছি না আমরা? হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে ওই যে সেই কি বল না, ভুলে গেছি, চার্লসের সূত্র, পড়েছি না আমরা, তো সেখান থেকে আমরা কি জানি যে মানে সেখান থেকেই বলি যে যদি ক্লোজলি স্পেসড আইসোবার হয়ে থাকে তাহলে সেখানে ওয়াইডলি স্পেসড হবে টেম্পারেচারের ডায়াগ্রাম, মানে টেম্পারেচারের ইয়েটা. ওকে,
if Earth's latitude are the only controlling are the only control of temperature, suppose Earth's latitude, all all latitudes or all the points of a specific latitude are absorbing and emitting equal amount of energy, then what we can expect? We can expect that for a specific latitude there will be a specific isothermal line. ওকে, আমরা এটাই এক্সপেক্ট করি যে সমস্ত একটা স্পেসিফিক ল্যাটিটিউডের ক্ষেত্রে একটা স্পেসিফিক আইসোথার্মাল লাইন থাকবে, হ্যাঁ কি না? বাট দ্যাট ডাজ নট অকার্স, ওকে, দ্যাট ডাজ নট হ্যাপেন্স। Why? Because some other factors controls the distribution of temperature on the Earth's surface. What are those other factors? Which factors controls the distribution of the temperature of the Earth? What are the controlling factor? Number one is differential heating of land and water. Second factor is effect of ocean currents. Third factor is mountain barrier. Fourth factor is topographic relief. These are the four factors that actually controls the distribution of isothermal line throughout the space. Okay, throughout the space. Clear? So let's talk about point number 1, differential heating of land and water. If we look at the Earth, northern hemisphere of the Earth contains more and more amount of continents, right? More and more amount of continents, and the southern hemisphere contain more and more amount of oceans. And we all know that the specific heat of water is much more higher than the continental part. Okay, yes or not? And again, if you think about the latitudinal part, if you think about latitude, as you move from 60 degree north south latitude towards the pole, you can get more and more amount of albedo, that will also control the temperature. If you think about ocean currents, most of the ocean at along its western coast, they mainly characterized by warm current, right? যত oceans আছে, most of the oceans এর western যে part গুলো আছে সেখানে mostly আমরা কি পাই? warm currents পাই, and all the eastern part of the oceans mostly characterized by cold currents. Mountain barrier is also a factor. Why mountain barrier? Suppose think about Himalaya. Himalaya is protecting us from the cold air, right? Suppose Himalaya was not there, then the condition of India should be different or could have been different. So mountain barrier, and third and fourth one is topographic relief. Okay, and this topographic relief is very much related with the mountain barrier. Okay, actually it protects us from cold air, or it also becomes a barrier of the air flow. Okay, so now
think about some definitions. Okay, now think about some definitions. What is daily or diurnal range of temperature? What is daily or diurnal range of temperature? This is simply a difference between the daily maximum temperature minus minimum temperature is called daily range of temperature or diurnal range of temperature. Okay, we can expect largest diurnal temperature, largest diurnal range of temperature when it will happen. Daily maximum temperature और minimum temperature এর difference কে বলা হয় daily range of temperature or diurnal range of temperature. So largest diurnal range of temperature occurs where? তুমি জায়গা ওয়াইজ বলছো? হ্যাঁ, মানে Desert স্পেসের এ। উপরে, মানে হ্যাঁ সারফেসের উপরে, হ্যাঁ ডেজার্টে দেখতে পাই একদমই। ঠিক আছে, আমরা কোন ধরনের জায়গা দেখতে পাই? আমরা মেইনলি দেখতে পাই হচ্ছে ইন ডেজার্ট, তাই তো? ইন ডেজার্ট। আর যদি আমরা ভাবি যে কি রকম কন্ডিশন থাকবে এয়ারটা, মানে দিনটা কেমন হতে হবে, যদি আমরা ভাবি তাহলে কি হবে? এয়ারের কন্ডিশন কি রকম হতে হবে? হ্যাঁ, ড্রাই এয়ার হতে হবে, আর হচ্ছে ক্লাউড ফ্রি স্কাই হতে হবে, তাই না? ক্লাউড ফ্রি হতে হবে। ওকে, দিস ভ্যারিয়েশন অর দিস ডিফারেন্স is actually very small in humid region. Okay, in humid region this diurnal temperature is small. Diurnal range of temperature is very small. If some city is situated near the large water bodies, if some city is situated near the, suppose this is a city, ঠিক আছে, suppose small diurnal range of temperature, small diurnal range of temperature. Okay, clear? So this is daily range of temperature. Next point is, what is mean daily temperature? What is mean daily temperature? This is simply highest temperature plus lowest temperature of a day divided by 2. This is mean daily temperature. That is the average of highest and lowest temperature for a 24 hours period. Okay, next, what is annual range of temperature? What is annual range of temperature? This is simply the difference between the average temperature of warmest minus warmest month minus average temperature of coldest month. Okay, this is called annual range of temperature. So largest annual range of temperature occurs over land, and smallest over water, smallest over water, and this value is largest.
over land, that is on continent. This is smallest over water, that is over ocean. Clear? Now, what is mean annual temperature? Mean annual temperature. What is mean annual temperature? This is temperature, average temperature, average temperature of our 360 days. Average temperature of our 360 days. Okay, this is called mean annual temperature. Okay. দাঁড়া 1 মিনিট দাঁড়া, এটা মনে আমি ওহো সরি দাঁড়া 1 মিনিট দাঁড়া তো একটু ভেরিফাই করে ঠিক বললাম কিনা। হ্যাঁ ঠিকই আছে or we can write it as average temperature of 12 month. Okay, anyone, এইটাও হবে এটাও হবে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? এগুলো মনে রাখতে হবে, কিন্তু এগুলো সব মনে রাখতে হবে। এগুলো মানে খুবই কাছাকাছি, টার্মিনোলজিস গুলো ভীষণই ক্লোজ, তো তার জন্য একটু গুলিয়ে যায় লোকজনের, আর তখনই এখান থেকে মেইনলি টার্গেট করে। নাও what is mean annual, how mean annual temperature is distributed, how mean annual temperature is distributed. Mean annual temperature distribution. So highest temperature is generally found in tropical region and subtropical region and subtropics. Okay, because it receives highest amount of insolation throughout the year, due to highest amount of insolation throughout the year. Okay, next is the isotherm over the tropics are actually widespread. Isotherms over the tropics are widespread. Okay, what does it indicate? It indicates an insignificant north-south temperature gradient at lower latitude. It indicates insignificant north-south temperature gradient at lower latitude. Okay, মানে লোয়ার ল্যাটিটিউডে আমরা যত নর্থ থেকে সাউথের দিকে যাব, হ্যাঁ, আমরা এই ট্রপিক্যাল রিজিয়নে টেম্পারেচারের খুব একটা ভ্যারিয়েশন পাবো না। ওকে, ক্লিয়ার? আমরা দেখব যে এন্টার ওয়ার্ল্ড জুড়ে যদি আমরা আইসোথার্মাল ম্যাপ করি, সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েটর, এটা হচ্ছে আমাদের পোল। So isothermal lines are generally very irregularly distributed. They are not straight. They are not at all straight. They are very much irregularly distributed. Okay, in some places they are widely
they are widely spaced, in some places. Also in some places they are very closely spaced. So these things are controlled by the which following factor controls this? Controlled by the distribution of land and ocean. Okay. Isothermal lines are generally, they extend east and west direction, and it actually suggests us the dominant control of the latitude on the horizontal distribution of the temperature. Okay, just look at the diagram first. This is look at this diagram. This is a diagram, this is another diagram. Okay, these are two diagrams. What does it indicates and what can we observe? We can observing that these are isothermal lines. These isothermal lines are very close in spacing in northern hemisphere. Just look, isothermal lines are in close spacing in northern hemisphere. In southern hemisphere they are mostly widely spaced. Okay, and also the isothermal lines are relatively more irregular, right? Isothermal lines are relatively more irregular in northern hemisphere. Why this is happening? Because of the presence of continental masses. Land masses are there. But in southern hemisphere the isothermal lines are mostly regular, right? Just observe that when any isothermal line is moving from oceanic area to continental area, look, this is the boundary between ocean and continent. Yes or no? This is the boundary between ocean and continent. So whenever this is boundary, so whenever any isothermal line is going from ocean to land, they are showing some bending, right? They are showing some distortion. Clear? ক্লিয়ার তো? বোঝা যাচ্ছে তো? Suppose this is Pacific, this is Pacific. This is Pacific. So what is happening? Whenever there are cold or warm ocean current, isotherms are always bends towards the equator or sometimes pole. Just look at this here, it bends towards the equator. But in the western part of the Pacific it bends towards the pole. Okay, it bends towards the pole. দেখ, এই যে আমি কি বলেছিলাম না যে ওশেনে যে কারেন্ট, ওশেন কারেন্টস ওয়ার্মার হয়, কোল্ডার হয়, হ্যাঁ কি না? তো কোল্ড আর ওয়ার্ম ওশেন কারেন্টস এর জন্য কি হচ্ছে? আইসোথার্মাল লাইনগুলো ডিফ্লেক্টেড হচ্ছে, ঠিক আছে? আইসোথার্মাল লাইনগুলো ডিফ্লেক্টেড হচ্ছে। আমরা কোনো জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে এটা পোলের দিকে ডিফ্লেক্টেড হচ্ছে, কোনো জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে এটা ইকুয়েটরের দিকে ডিফ্লেক্টেড হচ্ছে ওশেনের মধ্যে। ওকে, ক্লিয়ার?
এটাকে একটু রিমুভ করে দিই অবজেক্ট ইরেজার। Now just look, this is the isothermal temperature isothermal map during January. Okay, this is January. This is the situation during January. And now I am showing another diagram. This is the situation thermal lines become different from the previous one. So the isothermal line is not a fixed line. Okay, this isothermal line actually migrates in winter and in summer. Okay, for these two different time isothermal patterns are different. Okay, clear? Highest temperature, the belt of highest temperature on the earth attain its maximum value where? Over continent. Okay, always over continent. Just look, this is the situation of July, where highest temperature attains at the continent, the red part, the red color part, the red color part. And again, just look at this, just during January, this is also on the continental part. This is also in the continental part. Okay, so now talk about this situation. Just talk about this situation. So this is the situation, or this is the mean annual temperature distribution for the month of January. During this January time, the number of isotherms is higher. The number of isotherms is higher, and they are more irregular, and they are more closed in space in northern hemisphere. Just look at this part. This is your northern hemisphere, and this is your southern hemisphere. So in northern hemisphere, we are observing that the number of isotherm is much more higher, right? And they are more irregular. They are more irregular, and they are very much closely spaced. Okay, and due to the large percentage of water masses in the southern hemisphere, isotherms are relatively regular. Because all the isotherms are passing through, or most of the portion of the isotherms are passing through the oceanic part. Okay, but in the northern hemisphere, the isotherms are frequently changes its path from ocean to continent, from ocean to continent. So there is an irregularity. So on the continents of the northern hemisphere, the isotherms for the month of January, they sharply bends. Just look, whenever the line is on continent, they sharply bends towards the equator. They sharply bends towards the equator, right? They are sharply bends towards the equator. Just look, they sharply bends towards the equator. Just look, they sharply bends towards the equator on continental part, and for oceanic part, they sharply bends towards the pole. Okay, they sharply bends towards the pole, but this bending is not at all present in the southern hemisphere. This bending is not at all present in the southern hemisphere. Okay, why the isothermal lines showing poleward deflection in the northern hemisphere in case of ocean? In case of ocean,
Just think about this. Suppose this is 10 degrees Celsius temperature isothermal line. Okay, and now if you just compare with it at the same latitude, it will be 30 degree, right? It will be 30 degree. Huh? It will be 30 degree. So for a single latitude, temperature of the continent is colder with respect to temperature of the ocean. হ্যাঁ কি না? একটা ফিক্সড ল্যাটিটিউডের ক্ষেত্রে দেখলে আমরা কি দেখছি যে ওশেনের যে টেম্পারেচার তার থেকে কন্টিনেন্টের টেম্পারেচার অনেক কম। ওকে, তো তার জন্য কি হচ্ছে, as a result what we are observing that the isothermal lines are deflecting towards the poleward in case of oceanic part. Okay. Now at the mid latitude region, the western coast region are relatively warmer than the eastern part. Are relatively warmer than the eastern part. Okay, so this is because the prevailing westerlies brings the warmer temperature from the ocean towards the coast. Okay, এই যে ওয়েস্টার্লিজ এর যে এফেক্ট আছে, ইস্টার্লিজ এর যে এফেক্ট আছে, আমরা এগুলো পরে পড়বো আরো, ঠিক আছে? তো তার জন্য আমরা এই জিনিসগুলোকে দেখতে পাই। ওকে, for this month of January, mostly equatorial region, in case of equatorial region, the mean heat equator is located at south of the equator. Mean heat is located at the south of the equator. Okay. In this January time, the coldest part of the earth is mostly found in northeast Siberia and Greenland. This northeast Siberia and Greenland. Okay, আমি এটা না আরেকটা ফ্রেশ ম্যাপ দেব, ঠিক আছে? ওটা আরো ভালো বুঝতে পারবি আমি যেগুলো বলছি আর কি, ঠিক আছে? এটার আসলে কালার কন্ট্রাস্টটা এত কম না, বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, মানে আমিও ফার্স্টে বুঝতে পারিনি এটা এরকম লাগবে, তাহলে আমি এটা ডাউনলোড করতাম না, এটা অন্য জায়গা থেকে নিতাম। দেখ অন্য কেসে এই যে এই জুলাইয়ের টাইমে তাহলে আর এক রকমের আমরা প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ কি না? ডিউরিং জুলাই টাইম আমরা কি দেখছি, এই যে আইসোথার্ম ইন দা নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার আর মোস্টলি ইররেগুলার এন্ড জিগজ্যাগ। ওকে, নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে অলওয়েজ জিগজ্যাগই থাকছে এবং ইররেগুলারই থাকছে, সে জুলাই হোক বা জানুয়ারি, ঠিক আছে? বাট এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার আইসোথার্মাল লাইন্স, দে আর রিলেটিভলি মোর রেগুলার and they are more straight. They are more regular and they are more straight. Just look, they are widely in spacing, but in case of July they are very closely in spacing. They are very closely in spacing and they are almost very much linear in the southern hemisphere. Okay. Clear? In this case, in this July, this is summer time, right? In case of summer, here the isothermal line for the continental part moves towards the polar region, and in case of ocean, they moves towards the equator, just opposite to the previous one. Just look, this is simply the opposite to the previous one. দেখ আগে কি হয়েছিল, ওশেনিক পার্টের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম কি, ওশেনিক পার্টের পোরশনটার জন্য দেখতে পাচ্ছিলাম যে এটা নর্থের দিকে এগুলো বেন্ড হয়েছিল ওশেনের ক্ষেত্রে, আর কন্টিনেন্টের ক্ষেত্রে দে ওয়ার বেন্ডেড টুয়ার্ডস দ্য ইকুয়েটোরিয়াল রিজিয়ন। বাট ইন কেস অফ জুলাই টাইম অর ইন কেস অফ জুলাই দ্য থিং ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, জাস্ট অপোজিট। ওকে, and also during summer in northern hemisphere there are relatively less number of isothermal line compared to the time of January.
হ্যাঁ, হ্যাঁ কি না? And they are also widely in spacing. They are also widely in spacing. মানে সবটাই উল্টো হবে, হ্যাঁ কি বলছিস? মানে সবটাই উল্টো হবে। হ্যাঁ, ওকে। ক্লিয়ার? Suppose, think about that. There is a continent, okay? This is a continent. Suppose this is a continent. For most of the continent, eastern coast of the continent actually experience warm condition, and most of the western coast experience cold condition. Okay, this is general. This is a very general case. So, any isothermal line coming from this side, it will simply bend towards this side, and okay, and any isothermal line from this side, they will bend in this side. Okay, this actually occurs. মানে ইস্টার্ন কোস্টটা ওয়ার্ম বললে, তাই তো? হ্যাঁ, ইস্টার্ন কোস্টটা ওয়ার্ম। ঠিক আছে, তো আমরা এখানে কি দেখতে পাবো? এই আইসোথার্মাল লাইনগুলো দেখবো যে ডিফ্লেক্ট করে যাচ্ছে। ওকে, এবং দেখ একই টেম্পারেচারের জন্য এই যে ছবিগুলোতে আমরা কি দেখছি? আমরা ছবিগুলোতে দেখছি যে একই টেম্পারেচার, যে কোনো একটা টেম্পারেচার নিয়ে ভাবা যাক, সাপোজ 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার, 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের লাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে। এটা কোন সময় আছে? এটা আছে ডিউরিং জানুয়ারি, বাট ইন কেস অফ জুলাই দিস ইজ সামওয়্যার এলস। দেখ 20 ডিগ্রি কোথায় আছে? 20 ডিগ্রি অলমোস্ট নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে আমরা কোথাও দেখতেই পাচ্ছি না। ঠিক আছে, তো তাহলে সেম আইসোথার্মাল লাইনগুলো কিন্তু প্রচুর মাইগ্রেট করে। ঠিক আছে, প্রচুর একদিক থেকে আরেক দিকে চলে যায়, ডিপেন্ডিং অন টেম্পারেচার, আর ডিপেন্ড করে কার উপরে? টাইমের উপরে ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, ওকে। ক্লিয়ার? ব্যাস, তাহলে থাকলো এতটাই। ঠিক আছে, আজকে এতটাই থাকলো। এটা হচ্ছে দেখবি তোরা ওই যে বইটা, ওই বইটা চ্যাপ্টার নাম্বার 3টা, দ্য কন্ট্রোল অফ টেম্পারেচার। এই চ্যাপ্টার নাম্বার 3 এর যে পার্টগুলো আমি পড়ালাম, ঠিক আছে, সেই পার্টগুলোকে পড়ে নিতে হবে। ঠিক আছে, যে পার্টগুলো আমি পড়ালাম সেই পার্টগুলোকেই পড়তে হবে। আর এক্সট্রা কোনো মানে হেডিং ফেডিং পড়ার দরকার নেই। ঠিক আছে, বাকিগুলো আসবে না। ওকে, বাকিগুলো থেকে এগুলো কিছু আসে না, মানে আমি বলে দিচ্ছি। আপ টু পেজ 63, ঠিক আছে, আপ টু পেজ 63 পড়তে হবে। ঠিক আছে, 63 পেজ অবধি পড়তে হবে, 63। ঠিক আছে, 63 নাম্বার পেজ অবধি পড়তে হবে। ওকে, কপিটা একটু দিয়ে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ